హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అస్సలాము అలైకుం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బర్డ్స్ లవర్ కాకినాడ. ఈరోజు నేను మీకు సన్కార్నియర్ బ్రీడింగ్ బాక్స్ తయారు చేస్తున్నాను. అది చూపిస్తాను మీకు సైజులన్నీ. ఇప్పుడే సైజులన్నీ కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. మీకు హైట్ వచ్చేసి 18 ఇంచెస్ పెట్టాను, విడ్త్ వచ్చేసి 1 ఫీట్ పెట్టాను, 12 ఇంచెస్. అది బాక్స్ మీకు అన్ని కట్ చేశాను, చూపిస్తాను. ఇది సైజు నేను కట్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఈ హైట్ వచ్చేసి 18 ఇంచెస్, విడ్త్ వచ్చేసి 12 ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట. హోల్ సైజ్ 4 ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాను. బ్రీడింగ్ బాక్స్ మనకి రెడీ అయిపోయింది. డోర్ వేసుకుంటాం అన్నమాట. డోర్ వేసుకుంటే మన బ్రీడింగ్ బాక్స్ రెడీ. ఈ విధంగా నేను చిన్న డోర్ కూడా తయారు చేసుకుంటాను అన్నమాట. బర్డ్స్ లోపల ఈ విధంగా నేను బాక్స్ని సెటప్ చేసుకున్నాను అనమాట. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.